E aí pessoal, amantes do mundo da força, estamos de volta aqui para o último evento para fechar o Rogue Invitational 2024 na parte de Strongman e Strongwoman. Foi assim uma competição bem interessante, né? E nós tivemos aqui, estamos, né, com a pontuação geral até o momento. Assim, vou falar só quem tá brigando assim por título e pódio, né? Nas mulheres, nós temos Inês Carrasquilho em primeiro lugar com 43 pontos, Olga Liashuk da Ucrânia com 39, Lucy Underdown, a inglesa, com 36 e a americana Angélica Jardine com 31. Então, essas aqui, né, são as atletas que realmente estão brigando, né, tem chance de título. Acho que vai ficar mesmo para Olga e para Inês Carrasquilho a briga, com obviamente aqui uma maior chance para Inês Carrasquilho. E vamos aqui para os homens. Nós temos uma liderança bem tranquila, né, uma chance muito grande de título para o Mitchell Hooper, que está na frente com 45 pontos. Hafthor Bjornsson na segunda colocação com 38 pontos. Tolstoma na terceira colocação com 36. E aqui, né, quem eu acho que tem chance para pelo menos pódio, Evan Singleton fechando na quarta colocação, 34,5 pontos. Realmente, assim, pro Hafthor Bjornsson, pro Mitchell Hooper, tá bem tranquilo mesmo. Ele não precisa nem, assim, dos melhores eventos, a melhor prova que ele puder. Nós vamos ter aqui um overhead press medley, né? Vão ser vários pesos aí que vão ser levantados. São 2 halteres pelo que eu tô vendo aqui e 2 barras já com peso fixo. Vamos ver, então. Tem muita chance do Mitchell Hooper acabar levando essa. Hafthor Bjornsson, quem sabe, né? Só se o Mitchell Hooper acontecer uma desgraça para ele. Pode ser que o Hafthor Bjornsson consiga alguma coisa. Mas pressões verticais, ainda mais tem algumas barras ali, acho que pode ser algum problema para ele. Tolson não acho que vai muito bem, Evan Singleton também acho que vai muito bem nesse evento. Então assim, tá muito encaminhado pro Mitchell Hooper levar mais uma mais uma competição, né? Tem sido o strongman mais consistente aí na temporada. Depois eu vou fazer um vídeo assim analisando, fazendo comentários assim realmente da competição, dos atletas, que aqui é mesmo só comentários mesmo assim da prova na hora. Tô curtindo a prova aqui, né? Curtindo o campeonato com vocês, né? Mas vamos ver aqui quais vão ser os pesos que vão ser utilizados aqui nas mulheres primeiro, né? Que, como estão vendo aqui, vai ser um head-to-head, né? Vão ser 2 atletas, depois 2 atletas, né? De uma vez. E vai ser por tempo, né? Então, o primeiro halter vai ser de 56 quilos. O segundo halter vai ser de 68. Um halter leve para essas atletas. Depois, a barra 106, 107. Depois a última, 113. Vamos ver depois, né, como é que vai ser o peso dos homens. Aqui nós temos ótimas atletas no dumbbell, né? As 2 canadenses se destacam bastante, né? A Melissa e a Sam. Com certeza, sim, atletas como a Angélica Jardine e a Inês Carrasquilho acho que vão ter uma boa performance nessas barras aí. Vai ser um clean press, né? Tirar a barra aí da almofada, no peito e depois, né, acima da cabeça. Possivelmente a gente vai ver a Inês Casquilho fazendo a técnica split jerk, né, que é bem comum no levantamento de peso olímpico, né, com as pernas em tesoura. Mas é isso aí, vamos conferir, né, como vai ser e quem vai ser a campeã e o campeão do Rogue Invitational 2024. E só já adiantando aqui, a próxima parada, né, nossa, aqui, de outra grande competição, né, que nós vamos falar aqui, vai ser o Arnold Strongman Classic de Ohio, de 2025. Já tem até data confirmada. Vai ser no dia 28 de fevereiro e 1º de março. Então já anota aí na sua agenda, já para vir aqui no canal FORÇA, porque tu vai ter uma cobertura evento a evento e comentários meus e quem sabe algo mais, né? Até lá. Mas obviamente se aparecer alguma competição interessante, nós temos o Fish Strongman Games, que vai ter agora em dezembro, que vai até ter brasileiros, né, nessa competição, o Anderson Dourão, o Lucas Guibu, entre outros atletas que vão estar lá. Então,
com certeza aqui nós vamos mencionando que essa Official Strongman Games é uma competição importante porque é o seguinte, ela talvez assim em questão de número de atletas, ela seja a mais importante porque aqui tem mais atletas assim, com mais categorias de peso, e ela define, né, quem é o homem, quem é a mulher mais forte do mundo nas categorias de peso, define também a mulher mais forte do mundo na Open, e define também o homem e mulher mais forte do mundo nos Masters, né, ou seja, 40 anos para cima, 50 anos para cima. Só realmente a Open masculina que não, que o vencedor, né, além de ter um Procard, né, garante vaga direta pro The World Strongest Man, né, do ano seguinte, 2025. Então, por exemplo, se um brasileiro, Dorão ou o Lucas Guibu, vencer o Official Strongman Games, é The World Strongest Man no ano que vem. Então, é muito importante essa competição. Com certeza, acho que para o cenário brasileiro nesse ano vai ser a competição mais importante. E acho também que a gente vai ter o Magnus Ver Magnusson Classic, né, que vai ter a participação do Mateusz Kliskowski, que é uma competição, né, que acontece na Islândia, que recebe, né, o nome do Magnus Ver Magnusson, né, a lenda do Strongman, 4 vezes vencedor do World Strongest Man. E normalmente acontece no auge do inverno, então é no meio à neve, é um evento, é uma competição bem legal, bem diferente de se ver. E vamos ver, né, se no ano que vem, nesse ano que vem, vai ter o Força Bruta, né, aqui no Brasil, que é uma das principais competições de Strongman no mundo. Normalmente ela é que dá abertura, né, para as competições profissionais no mundo, que começa bem ali, né, normalmente, em janeiro. Esse ano, não sei por que não teve, né, que o ano retrasado teve até uma seletiva, então a gente esperava até algo grande, né. Mas a gente não pode esquecer que sexta-feira, dia 15, né, nessa semana aí que está por vir, nós teremos o Atlas Games, né? Vão ter vários atletas conhecidos, né? O Dorão, como eu acabei de dizer, o Lucas Guibu, o Lucas Veronese, o Flávio Nunes, o Thiago Aparecido, e tem outros atletas que também foram incluídos nessa lista. Então vai ser uma competição bem legal mesmo, vai ser em Mato Grosso do Sul e vai ter um bom pagamento em dinheiro. Vamos lá. Vamos começar. Essa música escocesa é muito legal. Uma correção aqui, não vai ser 2 halteres, vai ser um kettlebell. Vai ser um kettlebell, um halter cyr, né? E 2 Cyrcus axle. Nossa, realmente, né? Esse tipo de barra era bem tradicional no Strongman circense, que eu até já falei aqui em alguns vídeos, né? Que tem a raiz, né? O Strongman tem a raiz circense, né? Antes de virar o Strongman moderno. E então realmente assim é um evento assim bem nostálgico, né, ver essas barras aí com esse cilindro, cara. Porque antigamente, antes da gente ter essas barras, né, com as anilhas e tal, bonitinha, tinha tinha realmente essa esfera, né, que realmente era maciço, né, quando fizeram as barras, né, quando criaram as barras. E aí depois pegaram essa mesma estrutura redonda e aí deixaram oca e com possibilidade para colocar realmente ali peso nele. Vamos lá, vamos começar o primeiro evento. Ação. A Sam. A Dona Moore não quis ir. Tá vendo o coração crossfit do Rogue Invitational, né? Vamos lá. Esse vai ser tranquilo pra Sam. Agora vamos ver a barra. Opa. Opa. Ui. E ela é
uma espessura de uma barra axle, né? Que tem um diâmetro maior. Atletas que têm uma barriga normalmente têm uma facilidade nessa parte do clean, né? Que pode apoiar na barriga. Vamos lá. Vai aumentar um pouquinho aqui, né? Eu acho que não vai sair, hein? She's such a great competitor. She's always smiling, even when breaking records, even when things don't go her way. She's still a competitor. Still loves to be out there. She loves to be out there, celebrate, entertain. She always has a smile. She's a lot of fun to watch. Uma boa participação dela aí. Who had a great showing in the prior event, picked up her first win of the competition. Not able to get through all the pressing. She was very quick on those first two, though. She made very quick work of those. And I'll tell you what, it'll be hard for many people to go quicker than her on the first two implements. They're going to really have to get that third implement, the 235-pound axle, if they want to beat Sam. Well, the single-hand overhead pressing is her specialty. Yeah, as we mentioned, she's the world record holder in the dumbbell. Yeah, she's hit a 185-pound world record for two. Yeah, she did a great job of fighting that. Nossa, quase, hein? Just not able to lock it out on that final press. É um gasto de energia muito grande, né? Fazer esse clean. Próximo atleta, Hannah Lindsay. Contra quem? Andrea Thompson. So this overhead medley, it's such a tricky one because it's a combination of events, and we saw there with our last athlete how good you can be at one implement and not so good at the other. But leg power is key, stability in the rack position, and trying to get through these as quick as possible. You know, if you can only get two implements, it's about who does it the fastest. So you want to be quick through those first few implements. Andrea Thompson had a great start to the competition, back-to-back second place finishes, and Hannah Lindsay getting to work on that kettlebell along with Thompson, the two of them. Hannah Lindsay foi tranquilo, a Andrea Thompson tá tendo um problema com o kettlebell. Opa! Hannah Lindsay foi. Vamos ver. Requires a lot more stability with the one arm. I think if Andrea can get to these axles, she'll do well. But the dumbbell and the kettlebell. É a diferença, né? Lindsay now getting hung up where we saw Sam Beliveau struggle, and Andrea's having trouble getting the kettlebell figured out. It's 124 pounds, 56 kilos. It's the awkwardness, the size of it, and that stability on the wrist as well. You've got to be explosive on the kettlebell and the dumbbell. It's not like a log where you can require that shoulder and tricep strength, is it? Right, and then you just roll it up and you're able to press it. Right now she's struggling to get in position. That was a great clean there by Hannah Lindsay. There we go. Bom, foi, hein? That was awesome. And she'll move on. E a Andrea Thompson conseguiu o kettlebell. At 250 pounds as Andrea Thompson is now making her way to the dumbbell. Come on, Andrea. You got this. Come on. There. Fosse o log, era outra parada pra ela, né? Yeah, it seems like her legs are a little tired, a little fatigued from the whole competition. It's been a lot. Oh, it's been a tough contest. There's about 10, 11 events into Realmente uma competição assim que exigiu muito da metabolismo, parte cardiorrespiratória, tolerância de esforço, velocidade e bem no iniciozinho força máxima, né? O clean foi bom. Ah! Que pena. That was so good by Hannah there. The swamp monster almost completely swamped. That was good. Always fun to watch Hannah Lindsay. I mean, she brings a lot of intensity, but a fan favorite because
She shows a lot of gratitude to the crowd every time she's out on the competition floor. She's so fun. And again, it's not been her contest. We've seen better from her in the past, but she kept fighting till the very end. And that could be a hard time to beat with the third Axel. Axel, yeah. Yeah, I'm actually super impressed with her performance on this event. That's really big for her. Hannah, I'm proud of you. Definitely. Just got super close on that final axle bar. Agora, Melissa Peacock e Rebecca Roberts. Atual mulher mais forte do mundo, Rebecca Roberts. Não foi da melhor competição para ela, eu pensei até que ela ia brigar mais. Melissa Peacock comes in 5th place overall, coming off a 2nd place finish in the prior event. Now this is an athlete I'm looking forward to watching. I know Mel destroys overhead, and I've seen her complete this in training. I'm excited to see what she does here. She could really shake up some points right now. Ela é boa nas pressões, né? No Axel Clean Press ali, que eu não tenho dúvidas. Aí, eu acho que vai ser tranquilo pra ela. Opa! Questão técnica, né? Roberts missed her attempt as well. This kettlebell is causing problems for some of these athletes. It's just so round. It's wide. It's huge, and all the weight is on one side. Correct. Unlike the dumbbell, where it's a bit more evenly balanced. Nope. Ai, meu cotovelo. É um risco. Can they figure this out? Rebecca Roberts now. Vamos lá, Rebecca Roberts. With another attempt along with Melissa Peacock. And Rebecca gets the down signal. She's got it. Oh, come on, Mel. Mel, every time she's getting it there, but she just can't hold it. Yep, it's pulling her off The the side. size of the implement is just pulling her away. The Roberts to the 150-pound dumbbell. That just looks heavy. She had quite a fight trying to lift that kettlebell. Not sure how much either one of these athletes have left at this point. Mr. Peacock continuing to work here. And it's so interesting with overhead events, because sometimes you'll think someone's a great log presser, they must be good at every type of overhead. It's not always the way. They're all so different. The different placements, different the way that you shift your hips, the different way that you like lock your shoulders. A dimensão do kettlebell não tá muito bom, né, para as atletas. Ah, não pode colocar a mão. Roberts unable to lock that out. Melissa Peacock just trying to get a good rep in here on this 124-pound, 56-kilo. Olha, se fosse 2 halteres seria melhor, viu? It's the balance. It's just like it's pulling her over. And she's one of the shorter, smaller athletes. That limb is just being pulled away. Kettlebell, assim, eventos assim, né, usando o kettlebell, não é muito comum no strong, né, fazer pressões. De vez em quando a gente tem kettlebell, mas normalmente é para arremesso, né, de kettlebell sobre a barra, essas coisas. E olha que tem muito tempo. Tem até uma imagem clássica, eu acho que foi até acho que foi no Arnold Strongman Classic, o Mário Spodzinowski, ele era um kettlebell com uma mão, ele arremessou e foi na plateia. Se ele... Foi engraçado. Agora, Jardim, mais Lucy Underdown. From Angelica Jardine, still giving everything. She's just so happy. She's always so happy. I love it. Vamos lá. Lucy Underdown, 3rd place overall, 36 points. A briga, né, pelo título e pódio mais para essas duas, né? A Lucy Underdown é a vencedora do Arnold Strongwoman UK e a vencedora do Arnold Strongwoman Classic de Ohio, que é o mais importante. Let's go. Here we go. Underdown. Foi. I don't
Did not get the down signal. Jardine is A Luciana Dedão não. That's better Luciana there. Dedão foi. There we go. Good Foi. Voltaire. Go. Agora a primeira barra. First of our axles. O Jardine. Onto the dumbbell. 150. Fixou? Great fight for underdown to get that rep. I said it's not about tricep, but that was all tricep power. Come on, Angelica. Jardine now starting to struggle with that 235-pound axle. Vamos lá. Now, can we see one of these ladies lift this 235-pound axle? We've only seen one athlete do it so far. Hannah Lindsay, Nossa. the only one that's managed to press this weight. Angelica Acho que ela has got it to pressiona. the shoulders. There we And go. that was Oh, what easy. a press from Jardine. Validou? Validou. Huge pressing power there by Jardine. She has about 50 seconds to go before we hit the time cap. Come on, Lucy. And she needs to pop through more of those hips. She's Yep. pulling a bit too much just with the arms. She can generate, she's such a good deadlifter. She's got great power through those hips. She needs to utilize them. Pop those hips, it'll pop it to your shoulders. 250 is Come the on, weight on the Angelica, let's final go. axle. Angelica Jardine looking to be the first woman to Come on. finish this Come on. event. Come on. Big pop from the hips, Angelica. Come on, there you Oh, go. there we go. Acho que a there we go. Angélica vai ser a primeira, hein? Come on. She's got the power. Come on. Get steady, come on. Trying to make it count, and she does. Yes. Yeah. Angelica Jardine finishes up the Cyrcus Medley. And she's given herself a chance to wind up on the podium because Lucy Underdown got stuck on the first Ela pode axle. realmente ter chance de pódio, né? An amazing chance there. And look what it means to her. The Arnold champion. Ah, Both Arnold champions. Yeah. Arnold UK and the Arnold Ohio. We were saying off air how it's been so exciting in the women's side where we're getting a different winner of every single competition. Yeah, it's been somebody different every time. But here's your Arnold champion right here. agora nós vamos para as últimas, né? Duas atletas. Absolutely. A You know, it's not about Olga showing you Liushuk use your whole e body and a those implements, and she did that Inês exceptionally well. Carrasquilho, né? É, aí pode definir realmente o título. Acho que se a Inês Carrasquilho ela fizer, acho que uma barra já dá o título para ela. Dependendo, obviamente, né? Se a Olga não conseguir finalizar, talvez nem precise disso. Mas vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas vocês observaram, né? Vocês estão chegando agora no Strongman e Strongwoman. Até a questão de ambiente, assim, sabe? Aquela coisa assim de tensão é diferente da competição feminina e competição masculina, né? A competição feminina é muito mais assim alegre, tranquilo. Já os homens é realmente assim uma coisa mais tensa, né? O lado competitivo, acho que da testosterona, né? É interessante as diferenças, né? Vamos lá. Best overhead lifters, but she will be thinking about that prize money. Absolutely. You know, it's a huge opportunity. As Get long as she through this. executes, this is one of her favorite events. She's got it. She She's on gets the one. Deu. That's a perfect start. That would have probably been the most nerve-wracking event for her. Oh, come on, Olga. Got it. Gets the dumbbell. It's 2 for 2. And I think now moving onto the axle, she'll feel confident. Acho que aí, hein? Closest rival still stuck on the kettlebell. Referee being, yep, Acho gives que aí the down já- signal. Let's go, Inez. Come on, What? get steady. She didn't waste any Big time drive. getting that Oh, through shoulder. easy. That There was you go. perfect. Oh, The come time on. to beat at the bottom left-hand part of your Come on, screen Olga. is Olga Liushuk. Fixou. There we go. Gets the down signal. She's going to get to the first axle as Carrasquillo. Let's go, Inez. Nossa, a Carrasquilho vai bater o tempo da Angélica. 50 pounds between her and a Rogue Invitational Put this Championship. thing to bed. Come on. She has been incredible all contest. split jerk. Can she finish with And the that win? is it. There we go. And E Inez foi. Carrasquillo is your Campeã, 2024 Rogue Invitational. Champion. Go, Olga. Com estilo, hein? Come on, Olga, finish this. Olga has been fantastic as well. A Olga vai finalizar. Finished outside the top 4 in a single event, but Inez has had Não vai. moments of supreme All performance. weekend. All weekend. Embracing her coach there. She deserves it this weekend. Absolutely. She's just She- really not put a foot wrong. This is Inez the- Carrasquillo, Vamos lá, Best I've vamos ever lá. seen her. I totally Absolute best agree I've with ever you. seen her. Third event win Come on, Olga. of the competition. Ela falou um sucar ali, viu? Oh, it's amazing. Eu conheço esse palavrão. Come on, Olga. Finish this. Come on, There we go. Olga. Come on.
Come on. She is an absolute warrior. Olga also been top 4 on every single event. Bora, bora, bora. Fixa, fixa, fixa. She does. And that is going to count for the Shook, who gets inside Massa. the time cap, and that is also big for Angelica Jardine, because she's getting some help right now as far as erasing that 5-point deficit to Lucy Underdown, but we'll see if she got enough. These women were just incredible all weekend. It was just so much fun to Finalizamos aqui Look at that. o Rogue Invitational, as mulheres. I'm going to tell you something. The men won't be doing that. Não vão fazer mesmo. It's so good. But again, Big Loss falou que it's how much it te falar algo, os homens não vão fazer. Não vão fazer mesmo. incredible. But every São single perfis one of these diferentes, né? Mas depois ali todo mundo opportunity to show what they se cumprimenta e tal, se respeita. This venue, this platform, Rogue supporting it, like everybody getting behind them. The women finally. I mean, they've been there, but to be here on this big stage just Agora, eu acho que esse Rogue Invitational aí deu o maior pagamento, né, no strongwoman. Nos homens, eu acho que ainda não, porque era, né, Rogue Invitational o maior pagamento dos homens, né, no strongman. Até que esse ano, né, nós tivemos o The Shock Classic se tornando, né, o maior pagamento do strongman. Vamos ver, né. Então vamos lá, pessoal, estamos aqui agora com os homens, vamos começar daqui a pouco, né? Como vocês estão vendo aí, como eu falei no início do vídeo, o overall standings, né? Mitchell Hooper, 45 pontos, Raftor Bjornsson com 38, e o Tolson com 36, Evan Singleton com 34,5 pontos. Realmente a briga vai ser entre... A maior mesmo briga vai ser a questão do pódio, né? Não... Acho que o título vai ser um pouco mais complicado. Mitchell Hooper fez uma performance muito boa, né, ao longo de toda a competição, permanecendo sempre ali entre os 3 primeiros, segundo. Então, assim, é o strongman mais regular, né, da atualidade. E se ele vencer essa competição, com uma chance são consideráveis, vai ser merecido, não vai ser por sorte, nem nada disso. Vai ser bicampeão do Rogue Invitational, então, né, ele é o atual campeão do Rogue Invitational, vai repetir a dose. Raftor Bjornsson, né, sua primeira participação no Rogue Invitational, ainda realmente segue tendo o peitoral, né, como sua fraqueza, né. Vamos ver aqui só os pesos, pra vocês saberem. 95 quilos o kettlebell, 115 quilos o halter, a primeira barra 170 e a última barra, né, do dia, 184 quilos. Vamos ver, né, como é que os atletas vão se sair. Tem muitos atletas aí que são bons nas pressões, né, como o próprio Mitchell Hooper, o Tolson, Luke Stolman, ele é melhor no log até do que outros tipos de pressões, né. A gente pode ver, acho que o Pavlo Koriaka vai se sair muito bem nesse evento. Vamos ver aqui. He said that his source was Brent Fikowski, and unfortunately for Mitch, there was Brent talking with a lot of strongmen after that. So we'll see if it pays off. Well, if you don't know much about Brent Fikowski and you're not very familiar Vamos lá. with CrossFit world, his nickname is the Professor. So if you're looking for É someone o to coach Hoff you, e that's o one of the guys you Koriaka. want to go to. Especially on an event they're not used to doing as well. Mitch is smart. He'll go and talk to the right people. Another person to watch on this event could be Pavlo Koriaka, and also Tom Stoltman is great when it comes to event. He won the log lift last year in the final. Vamos ver. Here we go. First up, the 210-pound, Koriaka, 95-kilo Hoff. kettlebell. Hoff teve problema. Looks like he's struggling big time with that kettlebell. What can Pablo do? It's hard to lock this implement out. É um implemento esquisito, né, dos atletas. Quase. It's pulling them back. It's so big and so round. Well, you really have to groove that thing perfectly in order for it not to knock you off balance. I've never seen this kind of weight pressed on a kettlebell before. Huge weight. You can see they've got the power to get it to arm's length. It's then holding it locked out. Because you're asking the wrist to hold 95 kilos, 210 pounds.
Kordiaka is getting close on this. Não é Just can't fácil. lock it out long enough. Kordiak is such an explosive overhead lifter. You know, if he gets to those axles, I'm convinced he'll put them both overhead. He's so strong, so explosive. You just can't keep this kettlebell in place. And Tristan having the same issue. He's got it locked out a few times. There you go. But É que acaba sendo meio broxante pro evento, né? Tem um evento esquisito assim, logo um implemento esquisito logo no início, né? Logo de cara. Final 30 seconds here before we hit the 2-minute time cap of both Hoth and Kordiaka. Será que eles não podem fazer snatch? If anyone can come out and do this, it's going to be supreme. Kordiaka was close. That was great. I'd be giving him that. Again, Tristan Chegou muito perto o Kordiaka. He must have pressed that thing about 10 times. Well, neither Kordiaka nor Hoth can press the 210-pound kettlebell. And that'll do it for their 2024 Rogue Invitational. Both of them making their first appearances here. Leg power, something that's going to be very crucial as these men work their way through this event. Yeah, unlike a log lift, which really requires that shoulder and tricep strength, these implements are a bit more about leg power. Stability is key. That was the big issue Luke there Stoltman. on the kettlebell. Parece. And then obviously if you can get through these implements as quick as possible, it's a massive advantage because at the end of the day it is Bobby who can do Thompson. them the fastest. Right, absolutely. Bobby Thompson and Luke Stoltman will be up next. Now Bobby and Luke, two massive log pressers. How does that transfer to these implements? Well, like we said, it's so different. The log press versus, you know, a single arm press. It's definitely very different. The way that you brace, the stability, all of it. Let's see. Love to see these guys get through this kettlebell and show us what they can do on the dumbbell and the axle. Both supremely strong overhead pressers. Vamos lá. So Luke is up to the shoulder. Luke foi bem. There we go. That's how to do it. And Thompson. And Bobby Thompson. Bobby Thompson também. Well, and now moving on to the dumbbell. Now we have a contest. 253 pounds. Finalmente. 115 kilos. Great dumbbell press there Luke by Luke has Stoltman. that. Can Bobby match him? And Thompson Can't. Come on, Bobby. Right, Luke is taking on the 375-pound, 170-kilo Axel. Still has more than a minute to go here, does Luke Stoltman. Pops to the stomach. Vamos lá. Big, that's good. He's going to get this. Bom clean. He's got the power now to press this overhead. There you go. Stoltman E esse cotovelo aí, hein? to the final axle. That was quick. Esse cotovelo foi meio 184 kilos for the estranho. Highland Oak. Mas validaram, né? Looking to bring all these fans out of their seats if he hits this. This place is going to go electric if Luke Stoltman. Vamos lá, Bobby Thompson. Bobby Thompson still not giving up. Let's see what Luke Stoltman can do. 405 pounds, 184 kilos. Stoltman now with his hands on the axle, right side of your screen. Come on, Luke. Acho que o Bob Thompson foi. Vamos ver. Big pop, come on. There we go. Come on. There we go. Let's help Foi him. legal se ele conseguisse. Yes! Does it? Yes, he does! Conseguiu. Recebeu o sinal. Um pouco soft ali o cotovelo, mas são os árbitros, né? Tem que ver realmente, especificamente as regras, talvez não importavam de estar completamente estendido, né? Legal. Atleta da casa. Bobby Thompson, the first man to congratulate him.
Great sportsmanship. É isso aí. Power. 145.69 Espírito esportivo, né? seconds É assim que tem que ser. for Luke Stoltman, who was perfect on every single attempt. Foi melhor que eu esperava até. Pensei que ele até ia ter mais problemas. He made easy work of that kettlebell. It was good to see. If you're strong enough, it's not a problem. Exactly. You can't lift it, get stronger. Absolutely. Look at that. He worked hard for that last rep. Down Unbelievable signal. effort from He's Luke happy. Stoltman. And he's going to be happy anytime he finishes something like this, but the fact that it's here in his home country just elevates that to the next level. Vamos lá, Matthew Haag e Thomas Evans, a princípio. Well, next up, Matthew Ragg and Thomas Evans. Good luck following that, guys. Yeah. So we saw Thomas Evans on the grip into the press. His log lifting was superb. Picked up the event win and grip and pressed it. Stoltman. Matthew Ragg's best finish was in the deadlift when he pulled. Pro Thomas Evans, a questão do bíceps dele talvez to take third. incomode um pouquinho na hora dele de fazer o clean, né? Heavily strapped arm there of Thomas Evans. How does that impact his Cyrcus Medley? A não ser que ele seja canhoto, né? Luke Stoltman is not far behind these two athletes. They need to really perform and keep him behind them. Otherwise, Foi bem, é destro mesmo. certainly shoot up that leaderboard. Tom made quick work of that 210-pound kettlebell, now onto the 253-pound, 150-kilo great dumbbell. Muito That is bem. fantastic. Matthew Haag recebeu o Gets sinal. the kettlebell as well. Thomas Vamos lá, Evans primeira is barra. assaulting this right now, onto the 375-pound axle. Come on. Tremendo. Both arms on this one. Just can't lock that one out. Almost had it. That heavily strapped arm was just lagging a little bit. Quick through those first two. That could be points for him. He's very quick. And he's going to come back and have another attempt at this axle. Matt Ragg on the dumbbell, 253 pounds, 115 kilos. These are massive weights. And he gets Great it. fight for Matthew Ragg as Evans makes his second attempt. There we go. He's got it. There we go. I think he forgot about the pain on that one. He was just blocking it out. What a warrior. And now Evans will step up to the 405-pound, 184-kilo axle as Ragg is on the 375-pound bar. Now Evans is going to have time for probably just one attempt here. And he's stepping up to go. Luke Stoltman has the time to beat. That's going to stand. He's not going to beat Luke, though. Evans is not going to make another attempt. Thomas Evans não vai. Good competition for Thomas Evans. Has an event win. Yesterday, Também não. Matthew Ragg's going to call it as well. And that leads us down to our final two heats. So Now far, it Luke gets Stoltman, exciting. the only man to finish. guerreiro, né? Tom is coming up next. And Luke's time could play a role in deciding podium positions here. You look at how close the top are. 38 points for Hafthor Bjornsson, 36 for Tom, and Evan Singleton only 1.5 points behind there in fourth. And Evans got off to a great start. He was quick through those first two. Very, very fast. You could see the arm affecting him a little bit on this, but he came back and he pressed it anyway. And this was his second attempt. Look at that. First one, he just missed the press. And just didn't have enough in the tank to go after 405. Próximos, acho que é o Evan Singleton e o Tom Stoltman. Evans and his final event here. And now Tom Stoltman coming in third place overall. É isso aí. He's going to take on the Vai man ser uma who's batalha directly boa. behind him, just 1.5 points back, Evan Singleton. And both these guys are very good overhead. Both good on dumbbells, both good at axles, both fast. This could be exciting. They need to put the pressure onto Hafthor Bjornsson. Hafthor's only, as you mentioned, 2 points up on Stoltman for second place.
I've been impressed with Evan Singleton this week. His year's not been the greatest for him, but he is finishing this year strong. He's looking a bit calmer, a little bit more focused, and it's paying off. He's been very consistent as well. I'm just going to say he's stayed in the middle of the pack pretty much this whole time. Yeah, only he and Hooper are the only two athletes who haven't finished lower than 5th. Yeah. Vamos lá. Briga pelo pódio. The T-Rex against the Albatross. This could decide who winds up on the podium. Easy. Singleton through that quickly. Stolman now struggling on the kettlebell. This is big for Evan Singleton. Stolman has it locked out. Lift. And now Singleton has trouble at 253. Here comes Stolman to the dumbbell. Opa. And Tom locking that out. Singleton locks out that out. We're neck and neck. Tom going to 375. Vamos lá, hora da barra. Gotta keep an eye on the clock as well as the lifts. And Tom will lock that out. Uma força bruta a mais, né? Nem que se... get this if he wants a chance of winding up in the top 3. Stabilize. And he will make it. And now both men moving on to 405. Now can he match? Vamos lá. Brother Luke and get this 405 Só o Luke que conseguiu até agora. He mistimed his drive on the 375. Singleton has yet to get his hands on the axle. Come on, Tom. Adjust. Now big pop from those hips. And he needs more leg drive this time. He used it, just kind of utilized his upper body on the last lift. He's got to use that leg power. That's better. Stolman is not going to lock it out. Singleton going after it. Stolman can't get it. But if it stays like this, Tom will stay ahead Caramba. of Evan Singleton. Singleton has got to hit this if he wants a chance of passing Stolman, as you said, Lodge. This is a huge attempt for him. He's got 30 Evan Singleton precisa fazer mesmo pra ter chance de ir pro pódio. Porque o Tom tá na frente. Still have Hafthor Bjornsson to come. Hafthor will be watching this, thinking there's a chance. Tem o Hafthor, que esse vai ser um evento que vai ser um problema para ele. One last effort from Evan Singleton. Can he get it? Oh, he couldn't quite get it to the shoulders. The Singleton and Stolman will tie. É isso aí. Tom Stolman was slightly faster. Agora vamos para a última, né? Hafthor versus Mitchell Hooper. Two fantastic athletes. And now we'll see what happens in the final heat. But you look at this replay, the first attempt at the kettlebell, Tom got that one wrong, but he came back and does what a champion does, figures it out, executed well on that second attempt. That was a nice, quick correction, because that first lift, you sort of think, uh-oh. Yes. You can panic as well. You know, when you get it wrong, panic sets in, but he didn't let that happen. Well, especially when the guy who's trying to beat you is on the floor at the same time. Singleton made short work of the kettlebell, but then he made the mistake on the dumbbell. O kettlebell foi muito fácil para ele. Fastest attempt we've seen so far. Yep. That was the second attempt where he got it right. Big pop up to the shoulders. But you could see Tom had already locked out. Good press there from Evan. Needed to stabilize the feet. Mas seria importante para o Hafthor, mesmo acho que ele não vai conseguir vencer o Mitchell Hooper, mas seria interessante assim ele conseguir finalizar a prova. Acho que até por uma questão psicológica, né? A lesão do peitoral dele foi muito séria. Now the good thing for Hafthor on these first two implements, the pec shouldn't affect the pressing. It's going to come down to that axle. How much has he got left? He's got to get at least through the 375-pound axle to make sure he holds off Stolman. Yeah, and that's going to be his goal. I don't think he's going to worry about finishing this. He wants to be quick and efficient on these first three implements. And Hooper just needs to avoid a total disaster here. Yeah, Hooper needs to make sure he gets his first kettlebell. You saw in the video he's been trying to get all the advice and keep it to himself, but that didn't happen. But he is the world record holder when it comes to the axle, so he's going to want to finish this.
And Hafthor wants to prove that his pressing is coming back. He'd been looking good in training, didn't execute on the log, but these are different Vamos lá. implements. 210 pounds on the shoulder for both Bjornsson and Hooper. Foi Gets that, tranquilo. no problem. O Thor teve um problema. Not lock that out, didn't show control enough. Pressed it easily, but just needs to make sure he holds it for a moment for the down signal. So the coaching for Mitch Hooper pays off, and now this is his first dumbbell attempt. There, that's better Tranquilo. by Só Hafthor. problema técnico mesmo, né? Mitch holds it this time. Now on Não, the axis até. of Mitch Esqueci o Hooper. halter ali. I think Mitch is broken. Understands Even it. Mitch He knows where he in is. pain. Come on, Thor, press it Ó. out. Come on, there we go. That's impressive There we tricep go. strength to do that. Both men to the 375-pound axle. Hafthor trying to get the crowd behind him here. Aí pro Hafthor é mais uma questão de superação da Been a brutal da contest lesão for these dele. athletes. They are feeling it. Hooper has that. Can Hafthor get this axle? That's a big lift for Bjornsson. Come on. There we go. Yes, come on, Boa. Hafthor. There we go. And he There we has go. it. That's good to Huge see. for Bjornsson as he looks to stay in second place. What happened there? You can't step over it. You have to go around okay. it. Ah, Well ele não pointed pode out. atravessar, ele tem que... So it looks like, unless, I think Luke Stolman might take the win on this, but can we see any other athletes finish this Cyrcus Medley? Both men getting their hands on the axle at the same time. Mitch Hooper looking to put some finishing touches on his championship run. Hafthor looking to stay in second place. Mitch Hooper has it. Mitch Hooper Repeat champion. fez o que tinha que That fazer. is your 2024 Bicampeão do Rogue Invitational If you heard this 2024. earlier, he said that he got a video from his wife as his 8-month-old son Massa. saying the word dada for the first time. daughter. Pardon me. Oh, now you better teach her how to say Ó, champion. respeito, né? She'll be saying champion for sure. Very proud of her dada. Hafthor Bjornsson showing tremendous respect there. A great champion in his own right. But today is Mitchell Hooper's day. Acho que agora realmente terminamos. O Hafthor deve ter ficado na segunda colocação. O terceiro provavelmente ficou o Tom Stoltman. Então, é isso aí, pessoal. Terminamos o Rogue Invitational 2024 com o Mitchell Hooper sendo bicampeão. Era esperado, né? Mas, né, a gente pode ver que o Hafthor tá ficando cada vez melhor. Eu acho que esse axle aí, esse primeiro axle, foi muito positivo para ele, para a questão da recuperação da força do peitoral dele. E é o primeiro ano, né, da volta dele, né, depois de 4 anos, depois dessa lesão. Vamos ver, né, o que ele vai aprontar para 2025 e provavelmente teremos aí o Hafthor Bjornsson mais forte ainda e quem sabe tentando os 505 quilos ou mais. O próprio Mitchell Hooper vai ajudar nisso também, né, para ter mais concorrência no Arnold Strongman Classic. E se caso tu não viu todos os eventos aqui dessa cobertura, eu vou deixar bem aqui a playlist para vocês conferirem que eu deixei para vocês. Foi um prazer imenso trazer essa cobertura evento a evento e eu vou trazer posteriormente um vídeo mais analisando mesmo, um vídeo mais sério, comentando o que aconteceu, o que eu achei, a competição, os atletas e tudo mais. Então, isso aí.